Fuatilia sana hii kesi ya Rigathi Gachagua. And now most people ama many people have been saying kwamba Martha Koome amekuwa outside the country, but leo hii aliweza kujitokeza pale Makadara Law Court ambapo aliweza kuongea na wale watu ambao wanafanya kazi kule, and then from far you can hear someone asking kesi ya Rigathi Gachagua imekuaje. Akasema hiyo haijafika kwangu. Now guys, you know, RUTO has taken the courts. Amezichukua kabisa. Rigathi Gachagua's team wamekuwa wakiargue kwamba hiyo kesi nani alichagua wale watu watatu ama majaji watatu, since that Martha Koome hakukuwa na hana habari about the case of Gachagua. That means there is something ama wale judges ambao waliweza kuchaguliwa wako compromised so that wa decide vile wata decide in favor of the government. Now, I've been asking myself so many questions. Sasa kama koti RUTO amechukua zote, amenunua ma MCA karibu wote, amechukua ma MP karibu wote, sisi wa Kenya tumebaki na nani? Tumebaki na Mungu. Mapasta ndio hao sasa ndio wameanza kurudi huku, wakati walikuwa wanakula pamoja, walikuwa wanamuona kama Mesaya. Leo hii tunahangaika, tunalia, hatuna mtu ambaye anaweza tusaidia. Ni sisi wenyewe tujisaidie. And then I'm asking myself, why RUTO anaharakisha hivi hataki kumuona Rigathi Gachagua? Why? As much as yes, Rigathi ako na shida zake. Basi sisi tumekuwa tukisema waende wote, hatutaki mtu mmoja abaki. Ni nini hiki Rigathi amefanya kinamfanya RUTO hawezi akamsamea? Na huyu RUTO ni mtu ambaye anaenda kanisa, anaomba Mungu. Sasa kuna haja gani aende every Sunday kanisani kumuomba Mungu? Hata wale mapasta wenye anaendanga kanisa yake akishiriki, hawezi wakamwambia ni vibaya sana kama wewe ni Mkristo na mtu amekukosea huwezi kumsamea. That's being, sijui niseme aje. That's not right. It's not right at all. And now the fun thing, President RUTO challenges High Court's his power to hear Gachagua's petition. Anataka kesi iruke High Court, Court of Appeal, iende kusikizwa Supreme Court, whereby anajua ashanunua pia majudges. Yani Kenya imekuwa banana republica. Anyway guys, before niendelee nataka msikize haka ka video ka Martha Koome akisema, wengi wenu msiseme naongea kitu yenye sijui, msikie akisema kwamba kesi haijaweza kufika kule mezani yake. Hebu tukaisikize kidogo. Angalia tu kwanza hawa kulipa fine nini. Hiyo tutaangalia. Sijui kama tunalipa na M-Pesa ama tunafanya nini. Wa IT ndio tuone vile tutaharakisha hiyo maneno. Hiyo ya kulipa fine. Kwa sababu tulisema hiyo kompyuta iletwe hapo kotini na malisia hapo kotini. Bila kupelekwa huko. Lakini tutaendelea kuona vile tutahudumiwa. So, yeah. Thank you. Yes, hope mmeweza kumsikiza vizuri sana. Hapo sasa unaweza katuambia kwa comment section, je, wewe umefikiria nini? Ni nini, what came into your mind wakati umesikiza amesema vizuri sana kwamba kesi haijafika kwake, meaning yeye IG kabisa. Anyway, I just want to read something here ambapo President RUTO alikuwa anaulizia High Court watupilie kesi mbali ili iweze kusikilizwa na Supreme Court. President William RUTO on Tuesday, October 2022, contested the High Court's power to hear petitions challenging the impeachment of Rigathi Gachagua, observing that such matters ought to be preserved of the Supreme Court. In a petition filed at the High Court, President RUTO requested the High Court drop Gachagua's impeachment case, which he argues should be handled by the highest court in the land. Which should be handled by the highest court in the land. Hey.
According to President Ruto's petition, the court presided over by Justice Richard Mwongo lacked jurisdiction to determine the case. This comes after the impeached deputy president moved to court to block nominated deputy president Kithure Kindiki from being sworn into the office. In his petition, through his lawyer, Adrian Kamodho, Ruto has challenged the powers of the High Court in handling the matter, arguing it's a misuse of court process. The head of state wants the High Court to recuse itself and the case to be taken over the Supreme Court. Yani amesema it's misuse of what? Court processes. The petition here filed in this honorable court is in clear disregard of the law, is misuse of the due process of court, hence cannot be countenanced and determined by this honorable court. Reads part of the court documents. According to President Ruto, under the Constitution of Kenya 2010, civic proceedings cannot be instituted in any court against the president or the person performing functions of the office of the president during the tenure of his. Meaning, anasema kwamba hawana ruhusa yoyote ya kushtaki mtu ambaye anafanya kazi kwa office of the president. So Kindiki afai kushtakiwa in any way kwa High Court, since that yeye ni mfanyikazi wa office of the president akiwa deputy president. Sasa hapa tunapiga, unaona, mimi hata naona ni kama nani anachiwesti tu. The petition as drawn and filed contravenes Article 140 as read together with Article 148 and 149 of the Constitution, which provisions vest the Supreme Court with the mandate to determine disputes emanating from a presidential electoral process, lawyer Adrian Kamodho argued. Petitioners Peter Kamodho, David Mathenge, Grace Mwangi, Clement Muriuki, and Edwin Kariuki moved to court to block DP nominee Kithure Kindiki from assuming office. This is after the National Assembly approved his nomination before petitions seeking to stop Kindiki from being sworn in were filed in court. The petitions challenged the impeachment process and Kindiki's subsequent nomination. The petitioners argued that the entire impeachment process was unconstitutional, marred with procedural inconsistencies and driven by political motives. The petitioners requested the court to stop Kithure Kindiki's planned swearing in as the new deputy president until the matter was heard and determined. Meanwhile, on Tuesday, Gachagua appeared at the remand law courts to observe proceedings on a case challenging his impeachment. Interestingly, Gachagua was on Monday summoned by the Directorate of Criminal Investigation (DCI) after he made claims that his life was in danger and state operatives had tried to poison him on 2 separate occasions. Okay. Wanasema utamu wa kitu kama hii ni kusoma comment section. This is a pure conflict of interest. The president should not be involved in any case whatsoever. His comments and opinions are likely to sway the judgment to one direction. Ruto doesn't want Gachagua, period. Dissolve the marriage and share matrimonial property as agreed before marriage contract. If no prior agreement, then Gachagua can sue for alimony. However, seeking to continue being married to a person who doesn't love you is absurd itself. Leave and move on. Who is the DCS supposed to work for? The Kenyans or Sakayo? Last month, I think generally guys, when you listen to hizi vitu zote zinaendelea, unajiuliza kwamba yani Ruto ashachukua courts zote, askari pia saa hii wanawake anda yeye, they don't care about wewe uko hapo, they don't care about you at all, they don't care about you. Wewe na shida zako, wewe kaa na shida zako, wewe hawakujui, hawakutambui. Sasa kama President Ruto anakataa Kindiki afai kushtakiwa, anafaa kushtakiwa, basi hiyo kesi yao iende kusikizwa pale Supreme Court. So aruke Court of Appeal, aruke High Court, hizo zote iende Supreme. Because anajua ni nini amefanya.
Yani huwa sometimes inajiuliza aje, huyu Ruto hana ile roho ya huruma, hana ile roho ya ubinadamu. We know his past. Kuna mwingine alikuwa anasema huyu ni mtoto wa Moi. Hata kama ni mtoto wa Moi, yeye hani siakae hivi tu aseme, ya wajamani, wacha nisamee hawa watu. At least niwasikize ni nini wanasema. Kama nani alikosea, Gachagua alikosea, wangekaa hata mabibi na mabwana wanakosananga na wanakaa chini wanasolve hiyo issues, baadaye wanafanya nini? Wanaisolve na inaisha. But hapa unaona sasa kila mtu ako dunia yake, hakuna mtu anataka kusikiza mwingine, huyu ameenda hivi, huyu ameenda hivi. Sasa sisi wa Kenya ndio tunaumia. Nani sasa atatukomboa? To be honest, nani atatukomboa? Nani atatusaidia? Because mimi nikiangalia naona ni kama sisi wote tumeisha. Honestly speaking, sisi wote tumeisha kabisa. Hatuna chetu. Hakuna kitu tunaweza sema. Na mbona huyu Mwilu yeye ndiye anapeana the three judges, si justice, chief justice mwenyewe. Nimeona the lawyers wa government wakiargue eti wakati mtu ako deputy ya mtu haimzuilii sasa ku make decision. How can you make decision ya boss wako? Utameki aje decision ya boss wako? Yani hao watu wanatuona kana kwamba sisi hatujielewi, hatujijui tunakotoka na tunakoenda. Na hivi ndivyo tutaendelea kukaliwa Wakenya kama hamtaamka. Kama hamwezi amka mseme kwamba Ruto ametufikisha mwisho. Sijui ni mwisho gani mnataka atufikishe ndio mseme sasa enough is enough. Anyway, wacha pressure yangu increase bure. Hapo kwa comment section tell us guys, what do you think about this all situation venye inaendelea? Thank you so much. See you in our next video.